With all his associates, all day kirtan, then come here and lie down beneath the mango trees. In Srimad Bhagavatam, Sri Shukadev Goswami said, Kachit palavatalpeshu niyudasramakarshita. When Krishna and Balaram were playing with their friends in the forest, Шукадева Госвами описывает, что когда Кришна и Баларам играли с мальчиками в лесу, then they would enjoy wrestling with each other. они любили бороться друг с другом. And then niyuddha sramakarshitaha, feeling exhausted from so much wrestling. И утомленные бесконечными играми и борьбой, then Krishna would, the cowherd boys, they would make so many nice soft beds from leaves. Мальчики начинали делать такие цветочные ложи из листьев, как матрасики для Кришны, кровати. And whichever boy had made a soft bed of leaves would come to Krishna and say, "Oh, Kanaya, come and rest here." И каждый мальчик, который сделал такой матрас из мягких листьев, подбегал к Кришне и зазывал его: Кришна, приляг на матрас, я сделал для тебя. Krishna could not decide which boy to go with. Кришна даже трудно было решить, к какой кровати отправиться, столько мальчиков. They all have so much love with him. Что все так сильно его любят. And Krishna reciprocates with everyone. И Кришна отвечает взаимностью всем. So he agreed to everyone and manifested so many forms, and he went and lay down on every bed that every boy had made. Поэтому, проявив многочисленные формы, каждая из этих форм Кришна пошел и лег на кровать, приготовленную одним из его друзей. But every boy thought, "Oh, only Krishna came and lay down on the leaves that I have put Но down никто for не him." видел, что там были многочисленные формы Кришны. Каждый мальчик был уверен, что Кришна выбрал именно его кровать и лежит, отдыхает на его ложе. And some boys used to massage Krishna's lotus feet. Друзья массировали стопы Кришны. And some boys would fan with a fan made of palm leaves. Кто-то омакивал его из веером, сделанных из пальмовых листьев. And other boys would sing sweet kirtan. А другие мальчики сладко пели киртан. Yasamatinaana Brajaparanagara Gokula Ranjana Kana, especially hinting about his love with the gopis. So Krishna would listen to that kirtan and feel great ecstasy. This is called Vishram. Они пели песни, Relaxing. вплетали такие тонкие намеки на его тайные встречи, отношения с пастушками, и Кришна кайфовал таким образом, отдыхал. Это называется Вишрам. So similarly, this is Vishram Stan. И тут Вишрамстан, место отдыха. In the same way, Mahaprabhu would come here with Nityananda Prabhu and all his associates. Читание Махапрабху, Нитянанда Прабху приходили сюда вместе со своими сподвижниками. And the associates would make some soft place to lie with leaves, and Mahaprabhu would expand himself and lie here and there. Everyone is thinking, "Oh, Mahaprabhu lay down." И каждый преданный хотел тоже приготовить что-нибудь мягкое ложе для читания Махапрабху. И читание Махапрабху таким же образом, как Кришна, он создавал многочисленные формы и принимал приглашение каждого преданного. And some devotees are massaging his feet, some are fanning him. Кто-то массировал его стопы, кто-то омахивал его веером. And this is Madhuvan. Это Мадхуван. And Gauranitai, they remembered their beautiful pastimes here. И Гора Нитай тут вспоминали свои сладкие лилы из Кришна-лил. So here is the house of Kalaveti SriDhar. Тут находилась избушка, хижинка Калавети SriDhara. Kalaveti SriDhar, he was not a very well-known person. He was a very private person living here in this very secluded place. Он был не очень приметным человеком, никому особо неизвестным. Он любил уединение и жил тут, в этой роще. He and his family were very poor. Он был очень бедным. He had a small hut. It was in disrepair, dilapidated and broken. Старая хижина тут у него стояла, которая была нуждалась в ремонте. He had some vines growing on the hut. Sometimes a pumpkin would grow on his roof. Вокруг дома росли разные вьющиеся растения, и такие юнки, и даже тыква росла на крыше. And you can see over here, these are fields of banana trees. И рядом видите поля, на которых растут банановые деревья. So Kalaveti SriDhar, he used to go into the jungle and he used to cut the leaves and people would use them for their plates, banana leaf plates. И он содержал себя тем, что он собирал в джунглях банановые листья и потом продавал их в качестве тарелок людям. And
different kinds of bananas, unripe and ripe bananas, are used in different types of cooking. Так в кулинарии используются как спелые бананы, так и зеленые бананы для разных блюд. You can see on the big bunches of bananas, and on the ends there's a flower. It's like a big purple tulip. Вы видите там пучки бананов, и в конце висит такой фиолетовый цветок. And if you remove the red leaves on the outside, you will see inside there are millions of tiny filaments. И внутри там такие волоски внутри этого цветка. And you can pull them off, and then there's like a very sharp thing inside, like a piece of plastic almost, and you have to take a knife and go like and pull it out. И ножом надо там вычистить, там есть такая твердая часть, как прямо как пластик. And then what's left are very fine filaments. It's very delicious. It's called mucha. И вот эти волокна, которые там останутся внутри, они очень вкусные. And the mucha was very favorite preparation of Nimai Pandit. Называется муча, и Нимай Пандит любил эту мучу. Also, from the stems of the banana tree, you can cook from them. Также стебли банановых деревьев тоже можно готовить. So the banana tree is very pious. Дерево It gives you so many банановое useful things. благочестивое, приносит много пользы. So even the bark of the tree is useful. Даже кора полезна. So see, Kalaveti SriDhar would go to the jungle, collect all his banana products, and then he would go and sit by the side of the road with his leaf plates, with his banana flowers, maybe with a pumpkin from his roof, like this, and that was his merchandise. Таким образом, Kalaveti SriDhar, он шел в джунгли, собирал там банановые листья, кору, цветки бананов, сами бананы. Если ему удавалось там вырастить тыкву, он брал тыкву, садился где-то в обочине дороги и раскладывал свой товар и продавал его. And then sometimes people would walk past and he would sell these things. И прохожие покупали у него. He only made a few paisa. Он зарабатывал One paisa is 1/100 of 1 rupee. несколько копеек в день. But once he'd made a few paisa every day, then he could close his shop. Ну, если ему удавалось пару копеек заработать, то он уже тогда закрывал магазин и шел домой. And then half of the money that he made, he would buy some flowers and deeps and incense, and he would do the puja of Ganges Наполовину выручки with half of his покупал цветы, income. And the other half he used to maintain his health, himself and his family. половину выручки он тратил на то, чтобы купить цветы и всякие там благовония, парафиналии, чтобы провести пуджу в Ганге, а на остальные деньги он жил, содержал семью. So he lived a very simple, humble life. Очень скромно жил. But inside, a river of love for Krishna was flowing. Но в сердце его текла река любви к Шри Кришне. At night he felt so much separation from Shri Krishna he could not sleep. Ночью он испытывал такую сильную разлуку со Шри Кришной, он не мог заснуть. That's why, out of humility, he used to stay here in his hut in the jungle. Поэтому из-за смирения, из-за кроткости он и скрывался тут в джунглях в своих хижинах. Because at night he used to loudly cry, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Потому что по ночам он не мог сдержаться, и он громко взывал к Кришне. So he had to stay here because if he had any neighbors, he would keep them awake. Он понимал, что ему надо жить в уединении, чтобы не беспокоить соседей, никого не пугать. So he was hiding his bhajan from То есть everyone. он скрывал свой баджан от всех тут. So when Nimai was a young student, Нимай, когда он еще был студентом, he used to come down the road where Kalaveti SriDhar had displayed his goods. когда он еще учился в школе, он всегда шел по той же дороге, где Kalaveti SriDhar продавал свой Now, товар. Kalaveti SriDhar was famous for always selling everything at a very fair price. Все знали, что Kalaveti SriDhar продает все по очень низким ценам, очень справедливым ценам. But Nimai Pandit would come and say, "Oh Brahmin, Нимай подходил к его бананам там и говорил: "О, Брахман, oh, how much is that pumpkin?" сколько вы хотите за свою тыкву?" And then he would say a very fair price, and Nimai Pandit would say, "Extortionate." И тогда Kalaveti SriDhar называл какую-то очень низкую цену, а Нимай Пандит возмущенно кричал: "Грабеж среди бела дня! I'll give you half of that. Я вам половину готов заплатить этого." But my price is very reasonable. Kalaveti SriDhar говорит: "Ну я же так мало прошу за эту тыкву. You know I am a
very poor person. Вы же знаете, что я не очень состоятельный человек. Nimai would say, I know that you are very wealthy. Нима говорит, да, бедный-то, я знаю, ты And очень you are богатый. hiding your wealth. Я знаю, ты скупец, ты прячешь все свое сокровище. No, no, I'm a very poor person. Please pay the right price. Я вас очень прошу, у меня вообще ничего нет, я очень бедный, заплатите мне эту цену, которую я прошу. And Mahaprabhu used to quarrel with him for a long time. Но Махапрабху торговался очень долго. Kalaveti SriDhar used to say, are there no other shops of banana products in Navadvip? Why do you always have to come to mine? И Калавети сокрушался, говорит, да что тебе негде больше бананы купить в этом городе? Почему ты все время в мою лавку приходишь? Nimai Pandit said, I am not that kind of customer. Нимай Пандит говорит, а я не такой клиент. Who can just give up a very good source and just go somewhere else? Я очень верный покупатель, я всегда возвращаюсь в одно и то же место. That means that just as the devotee has nishta in Krishna, Krishna has nishta in his devotee. Это указывает на то, что подобно тому, как у преданного верность Кришне, у Кришны тоже верность своим преданным. Who is serving Krishna, Krishna can never give him up. Те, кто служит Кришне, никогда забыты Кришной не But будут. Kalaveti SriDhar couldn't understand the inner meaning of Nimai Pandit's words. Но Калавети SriDhar не понимал вот этот истинный, сокровенный смысл слов Нимая. So then Nimai by force he used to try to grab the pumpkin. Потом уже силой Нимай пытался вырвать эту тыкву у Калавети SriDhara. And they were pulling backwards and forwards. И начиналась битва за эту тыкву, они тянули один в одну сторону, другой в So другую. Kalaveti SriDhar, I don't want to quarrel with you anymore, just take it, but go. Калавети SriDhar говорит, я уже устал от этих ссор. Если ты не хочешь платить, просто забирай ее, уже уходи, просто уйди отсюда. Mahaprabhu would come, oh, how much are these banana flowers? Тогда Махапрабху стал присматриваться к банановым цветкам. А сколько ты за эти цветы хочешь? No, that's way too expensive. О, нет, это слишком дорого. Then Kalaveti SriDhar will say, listen, if you'll just not disturb me, I'll give you some banana flower and some banana stalks, little bit free every day. Just take it and go. Честно, знаешь, давай договоримся, что ты оставишь меня в покое, я тебе просто бесплатно буду каждый день немножко давать банановых цветов, немножко вот этих банановых стеблей, и все. So then Nimai would come and he would take something for free but still make a quarrel with him. И Нимай приходил, брал вот этот бесплатный товар свой, но все равно затеял очередную ссору какую-то. But even though this young Brahmin boy Nimai Pandit gave him so much trouble, somehow or other Kalaveti SriDhar felt, I love him very much. Этот подросток причинял ему столько беспокойств и столько смуты, он все равно как-то полюбил мальчика и привязался к нему. So we were discussing in Shiva Sangam the day when Mahaprabhu sat on the Singhasan of the Lord on the altar and began to manifest his Bhagavata. Мы слышали с вами историю о том, как однажды Чайтанья Махапрабху решил явить свою божественность всем. В доме Шривастакура он сел на алтарь, на трон. So that time Chaitanya Mahaprabhu said, bring Kalaveti SriDhar. Чайтанья Махапрабху сказал, призовите Калавети SriDhara сюда. The devotee said, who's he? Преданные сказали, а он кто? Кто это такой? Because Mahaprabhu wanted to show that bhakti is not dependent on any external qualifications or external estimation of the qualities of anyone. Махапрабху хотел всем наглядно показать, что бхакти не зависит от нашего понимания человека или внешнего его статуса среди общины, или внешнего поведения какого-то. Тут нет никаких внешних критерий, которые могут определить глубину бхакти. Don't think that if a devotee has thousands of followers, that means that they're a great devotee, and a devotee who has no follower or one follower, that he's not so advanced. Очень легко впасть в заблуждение, думая, что тот преданный, у которого тысячи последователей, что он возвышенный преданный, или наоборот, тот, у кого нет последователей, там кто-то один за ним следует, что он невысокоразвитый. Don't think that a devotee who is very expert in all Sanskrit grammar, that he has Mahabhav, and the devotee who cannot speak Sanskrit or anything, oh, then he is very neophyte. Don't think Будьте like that. осторожны, не судите по внешним признакам. Даже если кто-то блестяще знает санскрит и все шлоки, не значит, что это у человека больше бхакти или есть махабхава.
или больше бхакти, чем у того, кто ничего не знает, никакого Don't think санскрита. the devotee who can collect millions of dollars is empowered. И не думайте, что кто-то, кто насобирал миллионы долларов на постройку какого-то проекта, что он какой-то шакти веш аватара сразу. And the devotee who cannot afford to buy new shoes is very insignificant. А тот, кто мог только внести там пару долларов на что-то, что он незначительный никто. Don't think of the devotee who can speak very beautiful Harikatha for hours and hours and make everyone weep, that he is very advanced, but the devotee who cannot explain anything doesn't have any bhakti. И не думайте, что тот, кто может вдохновлять других, рассказывая трогательную харикатху часами и побуждать всех плакать, что он более возвышенный, чем тот, кто не может там двух слов толком сказать, объяснить. Devotion to Krishna does not depend on any of these things. It is completely swatantra, independent and transcendent. Нужно понимать, что преданность Кришне это явление совершенно другого порядка, но полностью независимо ни от чего и самостоятельно. A person may be poor, they may be uneducated, they may know to preach or do anything, but Krishna loves that devotee because that devotee has given his heart. Человек может быть необразованным, низкого сословия, бедным, никудышным человеком, даже бестолковым проповедником, но все равно Кришна любит этого преданного всем сердцем, потому что этот преданный посвятил себя Кришне. If you make an offering to Krishna, patram pushpam palam tayam yo me bhakta paratati tadaham bhakti paritam ashnami prayatatmana. See, Krishna said, if you just give me a leaf, banana leaf, a flower, banana flower, a fruit, a banana, or some water. You know, he had a water pot, an old rusty iron water pot. Mahaprabhu used to come and drink from it. He was, stop, don't. То есть Кришна говорит, дадите мне листик или плод, то есть или банановый листик, или сам банан, или водички. Например, у Калавети SriDhar была старая ржавая чашка тут, и однажды Махапрабху подошел и решил выпить из нее. Калавети SriDhar был в ужасе. Bhaktaham Taduparitam Ashnami Prayatatmana. Krishna said, if it's given to me with bhakti, then I will accept it. Кришна говорит, если мне что-то предлагают с любовью, с преданностью, то я приму. So if there's no bhakti, if you make an offering to Krishna, but that bhakti shakti is not flowing in the heart, then there's no guarantee that Krishna will accept it. Поэтому вы можете делать самое роскошное подношение Кришне, но если нет бхакти в сердце, то Кришна ничего не примет от вас. But Krishna is saying, Ashnami means, if you have bhakti, then I eat that offering. Но Кришна говорит, если вы мне что-то предлагаете с бхакти, то я съем ваше подношение. So pushpam means flowers. Пушпа — это цветы. It means if you have bhakti and you offer flowers to Krishna, then Krishna becomes so overwhelmed by your love that he will take the flower and he's bewildered and will eat the flower. Это буквально вот цветы, он просто будет настолько тронут вашей любовью, будет в таком заблуждении, что начнет поедать цветы, которые вы ему предлагаете. But this verse of Bhagavad Gita does not apply to Kalaveti SriDhar. Но этот стих Бхагавад-гиты не относится к Калавети SriDhar. Because he was not offering to Mahaprabhu. Он ничего не предлагал Махапрабху. He was fighting with him. No, don't take it. Забрать свое обратно. So you can imagine how great his bhakti was. Поэтому вообразите себе уровень его бхакти. Bhaktera dravya prabhu kari kari khai, abhaktera dravya prabhu ulati na chai. If someone has devotion, then the Supreme Lord, he is very eager to take that offering. Even if they don't offer, he will just try to take it by force. Потому что Господь всегда жаждет взять что-то у преданного, который любит его. Даже если преданный не готов это предложить, Господь сам силой отберет. You know, like once Krishna went to the home of Vidura. Однажды Кришна навестил дом Видуры. So Vidura was not there, but his wife was В there. это время Видура отсутствовала, дома была супруга Видурани. And she became so ecstatic, Krishna has come. Она так обрадовалась неожиданному визиту So she was Кришны. looking for something to give to him, and all she had in the kitchen was banana. Она хотела чем-то его быстро угостить, но на кухне у нее были только бананы. So in ecstasy she peeled the banana, but accidentally she threw away the banana and put the peel on the plate. И от радости она была настолько рассеяна, что она почистила банан,
отбросила сам банан и положила шкурку на тарелку. And she gave it to Krishna. И предложила Just looking at Krishna, not looking at what was on the plate. глядя на него такими влюбленными, завороженными глазами. Then the strangest thing happened. Krishna suddenly felt overwhelming urge to eat some banana И peel. вдруг нечто необычное произошло в жизни Кришны. Вдруг он почувствовал такое желание сильное скушать банановую шкурку. Because Krishna is Atmaram, he is self-satisfied, he has no hunger. Никогда не испытывал такого желания, но тут вдруг захотелось очень скушать банановую шкурку. But it's the desire, the bhakti of the devotee that causes Krishna to feel hunger. Кришна Атмарам, он самодостаточный, он, на самом деле у него нет голода, но что наводит голод, у него это вот эта любовь преданных, желание преданного покормить его. So he was smiling and looking at the wife of Vidura and taking the banana peel. Улыбаясь жене Видуры, Кришна стал жевать эту шкурку. Just then Vidura came. В этот момент Видура He was зашел. horrified, what is my wife doing? Он был в шоке, что жена творит. Кришну. And he was about to say something, but Krishna said, shh, don't say it. Он собирался прикнуть жену, сказать ей что-то быстро, но Кришна так подмигнул ему и так сказал, не подавай виду. Because Krishna didn't want her to be upset. Кришна не хотел ее расстраивать, он понимал, что если она осознает, что она его шкуркой накормила, она очень расстроится. At that time when Krishna was there, actually he had an appointment, he was supposed to go to the house of Duryodhana. В самый этот момент, когда Кришна кушал банановую шкурку, в это время у него была назначена встреча на обед в доме во дворце Дурьоданы. So Duryodhana got his cooks to make a 20-course meal, so many preparations, all in gold and silver plates. А Дурьодана повелел слугам приготовить там десятки разных блюд, явств, и разложили все в золотые и серебряные тарелки. And on one side all the food was going cold, and on the other side Krishna was eating banana И то peel. есть в одном дворце стыла еда у Дурьоданы, а в другом месте Кришна в это время поедал банановую шкурку. Duryodhana, later he said to Krishna, oh, you were supposed to come to my place. I prepared so many things for you. Дурьодан очень обиделся за то, что Кришна не пришел на этот обед. И позже он сказал Кришне, ты знаешь, я тебя очень долго ждал. See, Krishna said, oh Duryodhana, there are two reasons for eating. Он сказал, знаешь, мы приготовили столько еды для тебя, ждали тебя. Кришна сказал, существует две причины для того, чтобы покушать. One, if you are hungry. Стоит кушать только когда ты голоден. And two, if someone has love for you and they give you something, then you take it just to please them. Вторая причина, стоит покушать, если ты даже не голодный, но кто-то с любовью тебя угощает, тогда стоит поесть. So, I am not hungry, А я не and you голодный, have no love for me. а ты меня не любишь. So, if devotee has love, Krishna will accept the offering. If devotee has more love, even without the devotee offering, Krishna will take. Если преданный любит Кришну, предлагает с любовью, Кришна принимает от него все. Но если преданный очень сильно любит Кришну и даже ничего не предлагает, Кришна уже сам попытается выкрасть этого преданного. My Gurudev used to say, like Braj Gopis, Гурудев говорил, подобно пастушкам в when Раде, they're alone in a kunj with Krishna, когда они в уединении с Кришной в кунже находятся, then one gopi will take a very delicious sweet одна гопи, пастушка возьмет and say, oh сладость, Krishna, this tastes so good. скажет, Кришна, это такое вкусно. And she goes to put it in Krishna's mouth. И потянется, чтобы положить в рот Кришне эту сладость. And Krishna opens his mouth. Кришна открывает рот, And then the gopi goes, и потом она берет и быстро съедает сама. Bamya Bab. Там я Left, прав. left-wing То gopis. есть тут строптивости, это They tease him. они дразнят его так. But that not giving the offering is superior to even giving the offering. То есть, ну, это даже более изысканная такая сила, то есть то, что она отказывает ему в этом. Because they know now Krishna will be inspired to taste that sweet in another way. Потому что они знают, что сейчас у него появится аппетит, и он попробует почувствовать вкус этой сладости другим образом. Which would be more tasteful than if he had tasted it Который будет directly. более интересным и вкусным для него, чем первый вариант. During the Mahaprakash, Mahaprabhu sitting on the throne said, bring SriDhar. И восседая на троне во время этой лилы Махапракаша, Махапрабху сказал, призовите сюда Калавечу Сридхара. Who is SriDhar? We don't know. Преданные были озадачены, они говорят, кто это такой, мы его не знаем.
Said, oh, you should go on the edge of the forests, Он им объяснил, идите к краю джунглей, near the village of Simulya. рядом с деревней Симулей. And if you go through the jungle and you listen, you'll hear someone crying in the night, Hare Krishna, Hare Krishna. Follow that sound and it will bring you to the hut of Kalaveti SriDhar. То есть подойдите к окраине деревни, к джунглям, и вы услышите вночи кто-то громко повторяет Харе Кришна. Если вы пойдете на этот звук, вы найдете этого человека, Калавети Шридхара. And bring him here to me. Я хочу, чтобы вы привели его ко мне. So then the devotees came here. Преданные прибежали сюда. In the night, in the dark, going through the jungle. По джунглям. They could hear some crying coming from the forest. Krishna, Krishna. Они слышали громкий плач, такой зов Кришна, Кришна. And they came. They said, Nimai Pandit is Krishna. И они пришли и сказали ему, ты знаешь, Нимай Пандит, And he's calling you. You have to come at once. он тебя призывает, ты немедленно должен явиться. So then Kalaveti SriDhar got up and went with them back to the Shiva Sangam. Шридар встал и пошел с ними. And Kalaveti SriDhar came in front of Mahaprabhu. Шривастакора и подошел к Чайтанье Махапрабху. And when he saw him, then Nimai Pandit manifested beautiful form of Shama Sundar, the Ishtadev of Kalaveti И SriDhar. когда Калавети Шридар подошел к Чайтанье Махапрабху, Махапрабху проявил облик Кришны, Шьяма Сундара, с флейтой, потому что это был Иштадев Калавети Шридара. And Kalaveti SriDhar was weeping in ecstasy. И Калавети Шридар увидел перед собой самого Кришну, He bowed down again and again. стал кланяться снова и снова, плакать. Then Chaitanya Mahaprabhu came back to his form. Махапрабху принял свой обычный облик He said, Oh Sridhar, take from me a benediction. и сказал, попроси у меня, возьми благословение у меня, Шридар. I'll give you unlimited wealth. Я тебе дам бессмертное состояние. Kalaveti SriDhar said, No, I don't want. Шридар сказал, я не хочу состояние. He said, I'll give you yoga siddhis, all mystic powers. Хорошо, я наделю тебя всеми мистическими силами. No, I don't want. Нет, я не хочу. I'll make you the king of heaven. Я назначу тебя правителем рая. No, I don't want. Нет, не хочу. I'll make you the Lord of the universe, more like Lord Brahma in Satyalok. Должность Господа Брахмана Сатьялоки. No, I don't want. Нет, я не хочу. Then what do you want? А что же ты хочешь? Ask for something, Sridhar. Ты должен обязательно что-то у меня попросить, Шридар. He said, Oh my Lord, all I want from you is that birth after birth I will be able to see that beautiful young Brahmin boy who used to come and quarrel with me over the price of pumpkin. О Господь, все, что я хочу от Тебя, чтобы из жизни в жизнь у меня была возможность каждый день видеться с этим юным подростком, шаловливым брахманом, который каждый день торгуется со мной о цене тыквы. Then Mahaprabhu began to glorify his devotee. И тогда Махапрабху стал прославлять своего преданного. Just see, this person is very wealthy. И он сказал, что видите, какой он богатый. He has no desire for anything of this temporary world at all. His heart is filled with the treasure of love for Krishna. И он сказал всем присутствующим, вот видите, вот это он по-настоящему состоятельный человек, у него все есть. Его сердце не жаждет ничего мирского, он полностью удовлетворен. Вот он и есть истинный богач. Now Kalaveti SriDhar realized that Mahaprabhu is Krishna and that Mahaprabhu is Bhagavan. И теперь Калавети Шридар понял, что этот подросток, этот Нимай Пандит, на самом деле сам Господь Кришна. But he was praying for that time when he didn't know that Nimai was Bhagavan. Но он хотел вернуться, опять пережить те времена, когда он не знал, что Нимай был Богом. When he saw he's just the son of Jagannath Mishra, Когда он very naughty boy. относился к нему просто как к шаловливому сыну Джаганата Мишры. Because the love which is free from Aishwarya Gyan is more powerful. Потому что любовь, которая свободна от этого благоговения, вот этого почитания, See, Krishna has said, она сильнее. Sakale jagate more kari vidhi bhakti braja bhava paiti nahi shakti. The whole universe worships me, God, following the rules and regulations of Vaidhi Bhakti. But this practice does not have the power to awaken the sentiments of the residents of Brajamandal. Потому что Кришна говорит, что все мне в мире
не поклоняется, но в их поклонении присутствует Translation? Кришна говорит, что в мире многие поклоняются мне, но они поклоняются мне с величайшим почтением, благоговением. И такая любовь, она не обладает достаточной силой, чтобы пробудить в них эмоции жителей Браджа. Aishwarya Gyanati Sab Jagata Mishrit Aishwarya Shitila Prema Nahi Mora Preet. Sri Krishna said that when love is mixed with knowledge of my opulence that I am God, then it becomes enfeebled. Когда в любви присутствует понимание того, что я Бог, эта любовь становится слабой. And though it can please me, but it does not fully satisfy me. Just use that. Эта любовь приятна мне, но она полностью не может меня удовлетворить. I prefer when my mother thinks that I am completely helpless and dependent upon her. Я предпочитаю, чтобы мама видела меня беззащитным, беспомощным ребенком, который полностью зависит от нее. She thinks if I will not feed him my breast milk, he will die. Она знает, что если она не накормит меня грудным молоком, я умру от голода. I prefer when my friends think that they're equal to me and say, "Hey Krishna, what kind of big man are you? You cannot wrestle with me," and jump on me. Я обожаю, когда мои друзья считают себя равными мне и даже считают меня слабее себя и бросают мне вызов на поединок с ними. And I prefer when my gopis, my beloved gopis, they criticize me with harsh words. И мне очень нравится, когда мои возлюбленные критикуют меня. Priya yadiman kare kare barsan Vedastuti hoiti hari se morman. Lord Brahma, Shiva, Narad, the four Kumars, they offer prayers to me from the Vedas. But when the gopis of Vrindavan criticize me, saying, "Oh, you thief of others' wives," Господь Брахма, Шива, четверо кумаров, они возносят очень изысканные молитвы мне. "You pet deer of Chandravali," Но когда мои возлюбленные, когда они ругают меня, говорят, "You lampat chudamani, you crest jewel of debauchees," ты игрушка в руках Чандравали. then my mind is stolen away from the mantras of the Vedas and I feel, oh, such sweet abuse. Ты ее питомец олень, то мои уши закрываются к этим молитвам вед, они ничего не слышат, потому что мой ум заинтересован только в этой такой любовной брани моих возлюбленных. So in the Nitya Navadvip, there the associates are deeply absorbed in their natural Lokik Sadbandhu Bhat Sambandha relationship with Nimai Pandit. И в Нитья Навадвипе все преданные любят Гауранга Махапрабху в таких вот интимных, очень человеческих, близких отношениях. So you are all very fortunate to come to this place. И вы очень удачливы, что вы посетили это место. In Krishna Leela, Kalaveti SriDhar is the incarnation of the coward boy Kushama Sava. И в Кришна Лила, в Калавете Шридар, он мальчик-пастушок. Kushama Sava means the nectar, the honey of a flower. То есть нектар цветка. Sri Kalaveti SriDhar ki jai, Sri SriDhar Angana ki jai, Sri Vishram Sthana ki jai, Tribhuvana Manga Kari Sri Harinama Sankirtana ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Jai. So now with Kirtan we'll